Let's just continue with the answers, Andy. How long is the course? And it is 6 months, 1 year ఇలా చెప్తాం కదా. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ అంటే ఎప్పటి నుంచి టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని కదా. ఇక్కడ సిన్స్ యూజ్ చేయాలా, ఫర్ యూజ్ చేయాలా అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనమాట అందరికి. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు ఇలాగే వస్తుంది. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ for 6 hours. I have been teaching for 6 hours. I can also say I have been teaching since what? Since 6 o'clock. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ సిన్స్ యూజ్ చేసినప్పటికీ ఫర్ యూజ్ చేసినప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎప్పుడు సిన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఫర్ యూజ్ చేయాలి? ఎనీ ఐడియా అండి? నేనే చెప్పనా? ఓకే, ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ 6 hours అంటే ఇక్కడ నేను టోటల్ టైం చెప్తున్నాను. టోటల్ టైం అంటే నేను ఒక పని స్టార్ట్ చేసి టోటల్ గా ఎంత టైం అయింది అని చెప్తున్నాను. ఎంత టైం అయింది? 6 hours అయింది. దెన్ ఐ సే 6 hours. ఐ హావ్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ 6 hours. నేను 6 hours నుంచి టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ 7 o'clock అని ఎందుకు చెప్పాను? దీని అర్థం ఏంటి అంటే నేను ఆ పని టీచింగ్ చేయడం అనే ఒక పని ఏదైతే ఉందో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఇదేంటి? స్టార్టింగ్ టైం, స్టార్టింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని కూడా అంటారు. స్టార్టింగ్ టైం అట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామని చెప్పాలంటే సిన్స్ అని చెప్పాలి. ఆ పని స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికి ఎంత కాలం అయిందని టోటల్ టైం చెప్పాలంటే ఫర్ అని చెప్పాలి. దట్స్ ద థింగ్ అనమాట. సిన్స్ ఎ వీక్ అనకూడదు, ఫర్ అ వీక్ అంటాం. ఎందుకంటే ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఒక వారం అయింది అనేది టోటల్ టైం. సిన్స్ అని చెప్పేటప్పుడు ఒక ఇయర్ పేరు కానీ, లేదంటే ఒక మంత్ నేమ్ కానీ, ఒక మంత్ పేరు కానీ, లేకపోతే ఒక వీక్ పేరు, సిన్స్ సండే, సిన్స్ మండే ఇలా కానీ, లేదంటే 5 o'clock, సిన్స్ 6 o'clock, సిన్స్ ఇలా ఒక టైం, స్టార్టింగ్ టైం. సిన్స్ 1990 అనో, సిన్స్ జాన్యువరి అనో, లేకపోతే సిన్స్ లైక్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అనో, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అని చెప్పాలంటే ఇలా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామో చెప్తేనే అది సిన్స్ చెప్పాలి మనం అందరం. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వాచింగ్ టీవీ? ఇక్కడ చూడండి, హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వాచింగ్ టీవీ? ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ టీవీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ టీవీ సిన్స్ మార్నింగ్. నేను పొద్దున్న నుంచి టీవీ చూస్తూ ఉన్నా. అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను? పొద్దున్న స్టార్ట్ చేశాను, అందుకనేసి సిన్స్ మార్నింగ్ అనుకున్నాను. సో మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పటికి 3 hours అయింది, ఒక 3-4 hours అయింది అనుకున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ టీవీ ఫర్ 4 hours, ఫర్ 3 hours ఇలా చెప్పాను. I've been watching TV for 4 hours. పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటికో 4 hours అయింది అనుకోండి టోటల్ గా. దెన్ ఐ సే ఫర్ 4 hours అని. హౌ లాంగ్ హ్యాస్ హీ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్? సో దీనికి ఆన్సర్ మీరు చెప్తారా అండి? హౌ లాంగ్ హ్యాస్ హీ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్? ఓకే, have been waiting. I've been waiting. I have been waiting. ఎంతసేపటి నుంచి? ఒకడే ఇక్కడ హీ కదా, హీ హాస్ బీన్ వెయిటింగ్ అనాలి. అతని గురించి అడుగుతున్నాం కదా. హీ హాస్ బీన్ వెయిటింగ్.
2 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే మధ్యాహ్నం 2 గంటలు. He has been For 2 waiting hours. for 2 hours. మధ్యాహ్నం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాలంటే Since afternoon. since this afternoon. Since afternoon అండి. He has been waiting since afternoon. ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. How long has she been working in the company? ఆ కంపెనీలో ఆమె ఎంత కాలంగా వర్క్ చేస్తుంది? ఆన్సర్ దిస్ అండి. 2020 నుంచి వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పండి. She has been since 2022. 2020. Has been working. She has been working since 2020. The worst year for the entire world. She has been working since 2020. ఓకే 2020 నుంచి ఇప్పటికి 3 years అవుతుంది కదండి. సో టోటల్ టైం ఎలా చెప్తారు 3 years నుంచి వర్క్ చేస్తుంది అని? She has been working for 3 years. She has been working for 3 years. 3 years నుంచి వర్క్ చేస్తుంది. I'm not sure how long she has been working here. ఓకేనా? ఇది కూడా ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు కదా మనం ఆన్సర్స్ లైక్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ గానే ఇవ్వాలనేది. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ హౌ లాంగ్ she has been in here. ఆమె ఇక్కడ ఎంత కాలంగా వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలియదు. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అలా కూడా అనొచ్చు. How would I know that? నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? How long did he work in the company? ఆ కంపెనీలో అతను ఎంతకాలం వర్క్ చేశాడు? He worked almost 5 years in the company. Total time 5 years వర్క్ చేశాడు. He worked almost 5 years. ఇక్కడ చూడండి హీ వర్క్ అన్నాం ఎందుకంటే హౌ లాంగ్ డిడ్ హీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. అందుకనేసి హీ వర్క్ అన్నాం. 5 years వర్క్ చేశాడు. లేదంటే సిన్స్ 2020 నుంచి వర్క్ చేశాడు ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. హౌ లాంగ్ డిడ్ హీ టీచ్? అతను ఎంతసేపు టీచ్ చేశాడు? 1 hour టీచ్ చేశాడు, ½ an hour టీచ్ చేశాడు ఇలా చెప్పొచ్చు. లేదంటే 2 years టీచ్ చేశాడు, ఏ టైం అయినా చెప్పొచ్చు. హీ టాట్, టీచ్ ఏమవుతుంది? టాట్ అవుతుంది. హీ టాట్ ఫర్ 1 hour. 1 hour టీచ్ చేశాడు. He taught us for about a year. Sorry. He taught us for about a year. 1 year నుంచి ఒక్క ఇయర్ టీచ్ చేశాడు మాకు అన్నారు. హౌ లాంగ్ డిడ్ హీ స్టడీ? అతను ఎంతసేపు చదివాడు? హీ స్టడీ ద హోల్ నైట్ మొత్తం చదివాడు. మీరేం చేయాలంటే మీరు కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని రాసి నాకు గ్రూప్ లో పంపించండి. క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఆన్సర్స్ కూడా రాసి పంపించండి నాకు. సో దట్ ఐ కెన్ చెక్ వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఇట్ ఆర్ నాట్. లేకపోతే ఏమైనా మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయా? మనం దీన్ని రేపు కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే ఇదంత ఈజీ కాదు, అట్లా వదిలేసే టాపిక్ కూడా కాదనమాట. అందుకని we have to be perfect in it. లేకపోతే హౌ ఫార్ కూడా డిస్కస్ చేసుకొని రెండు ఒకసారి చెప్తాను. విల్ డిస్కస్ బోత్ వన్స్.
he studied the whole night. I don't know how long he studied. నాకు తెలియదు అతను ఎంతసేపు చదువుకున్నాడు. I don't know how long he studied. అతను ఎంతసేపు చదువుకున్నాడు నాకు తెలియదు. I did not see that. నేను చూడలేదు అది. Why don't you go and ask him? అతన్నే వెళ్ళి అడగొచ్చు కదా అన్నట్టు అనమాట. Why don't you go and ask him the question? Asking the same. Why don't you go and ask him the same question? నువ్వే వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అతన్ని అడగొచ్చు కదా అని. Why don't you directly go and ask him? అని కూడా అనొచ్చు. Why don't you go directly and ask him? ఇవి చూడండి, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయడం. Why don't you go and why don't you directly go and why don't you directly go and ask him the question? Why don't you directly go and ask him the question? అంటే నువ్వే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అతన్ని అడగొచ్చు కదా అని. దీన్నే వెళ్ళి అతన్నే డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు కదా అనాలంటే ఈ డైరెక్ట్లీ అనేది ఇటు పక్కకు షిఫ్ట్ అవుతుంది. వై డోంట్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ. ఇలా డైరెక్ట్లీ అనేది ఇటు సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి. Why don't you go and ask him directly? Why don't you go and ask him directly? Ask him the question directly అని కూడా పెట్టొచ్చు. అతన్నే వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు కదా అన్నట్టు. How long did they practice? వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేశారు? వాళ్ళు నేర్చుకునేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేశారు. లేకపోతే నాకు ప్రాక్టీస్ చేశారు ఎంతసేపు చేశారో తెలియదు. లేకపోతే 2 hours చేశారు, లేకపోతే డే మొత్తం చేశారు. ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ చెప్పొచ్చు, ఆన్సర్స్ చెప్పొచ్చు. They practiced the whole day. They practiced until they learned it. నేర్చుకునేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేశారు. Practiced until they learned. They practiced until they learned. నేర్చుకునేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఇంకా ఏం చెప్తాను? I don't know how long they practiced. I don't know how long they practiced. నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేశారు. How long did you use the phone? ఎంతకాలం ఆ ఫోన్ ని యూజ్ చేశావు? I used the phone only for 2 years. I used the phone only for 2 years. 2 years యూజ్ చేసా ఆ ఫోన్ ని. ఇలా అది పగిలిపోయేంత వరకు యూజ్ చేసా. I used the phone until it was broken. I used the phone till it was broken. పగిలిపోయేంత వరకు యూజ్ చేసా. How long have you been using the phone? I have been using the phone for the past 6 months. ఇలా టైం ఏదో ఒకటి. I've been using the phone for the past 6 months. సిక్స్ మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను అని అర్థం.
ఫ్యూచర్ గురించి మర్చిపోయాం సరా. We can also ask about future also. I mean, we can talk about future also using how long. ఎలా ఎంతకాలం నువ్వు అక్కడ వర్క్ చేస్తావు, ఎంతకాలం నేర్చుకుంటావు, ఇలా ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడాలన్నప్పుడు జస్ట్ విల్ అనేది పెడతాం అంతే. హౌ లాంగ్ విల్ యూ స్టే దేర్, నువ్వు అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటావు. అగైన్ ఎంతకాలం అంటే రోజులు అట్లా, ఎంతకాలం ఉంటావు నువ్వు అక్కడ అని ఫ్యూచర్ గురించి కూడా అడగచ్చు. ఐ విల్ స్టే దేర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాంట్, ఎంతకాలం కావాలనుకుంటే అంతకాలం ఉంటా అన్నట్టు. ఐ విల్ స్టే దేర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ వాంట్, నాకు ఉండాలనుకున్నంత కాలం ఉంటా నేను అన్నట్టుగా అనమాట. ఫ్యూచర్ లో ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ అని కూడా అనొచ్చు. బట్ దట్స్ వెరీ అన్యూజువల్ గా ఉంటుంది. హౌ లాంగ్ విల్ యూ టేక్, నువ్వు ఎంత టైం తీసుకుంటావు ఆ కోర్స్ ఏదైనా కంప్లీట్ చేయడానికో, నేర్చుకోవడానికో, వెళ్ళడానికో అని. అలాంటి హౌ లాంగ్ విల్ యూ టేక్ టు కంప్లీట్ ద కోర్స్, మీరు ఎంత కాలం తీసుకుంటారు అని. ఫ్యూచర్ గురించి హౌ లాంగ్ విల్ యూ, హౌ లాంగ్ విల్ షీ బీ దేర్, ఆమె అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటుంది. షీ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ఎవర్, ఆమె ఎప్పటికీ ఇంక అక్కడే ఉంటుంది. She will be there forever, ఎప్పటికీ. హౌ లాంగ్ విల్ యూ టీచ్ లైక్ దిస్ అంటే ఐ విల్ టీచ్ ఫర్ ఎవర్, ఎప్పటికీ టీచ్ చేస్తూ ఉంటా. హౌ లాంగ్ విల్ యూ, హౌ లాంగ్ విల్ యూ బీ హియర్ అన్నాడు. మీరే ఇక్కడ ఎంతకాలం ఉంటారు, లేకపోతే బీ ఉందిగా ఆల్రెడీ. టీచ్, హౌ లాంగ్ విల్ యూ టీచ్ లైక్ దిస్, మీరు ఇలా ఎంతకాలం టీచ్ చేస్తారు. ఐ విల్ టీచ్ లైక్ దిస్ ఫర్ 2 to 3 months అండి, అంతే. ఐ విల్ టీచ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఓన్లీ ఫర్ 2 to 3 months ఇలా చెప్పొచ్చు. హౌ లాంగ్ కెన్ బి యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఫ్యూచర్ గురించి కూడా మనం హౌ లాంగ్ అని యూజ్ చేసి అడగచ్చు.